BCOS television. I am Buluwaji Ogumola. The federal government, through the Ministry of Police Affairs, has officially handed over the newly gazetted Nigerian police regulations to the Inspector General of Police, Olatunji Disu, for full implementation. Minister of Police Affairs, Ibrahim Gaidam, said that the exercise is backed by Section 138 of the Nigerian Police Act 2020, urging the IGP to ensure strict compliance to reposition the force in line with global best practices. He emphasized the urgency of updating policing frameworks, noting that the 21st century policing requires systems aligned with democratic values and global standards. According to him, the regulations are designed to strengthen accountability, provide clear operational guidelines, and enhance service delivery in line with the reform agenda of President Tinubu. The new regulations replace the outdated 1943 police framework and introduce several key reforms. IGP Disu pledged full implementation of the new regulations, describing them as a reflection of a collective commitment to reform the police. The federal government has withdrawn the terrorism financing charge against the former Attorney General of the Federation, Abubakar Malami, and his son, Abdulaziz Malami, replacing it with a 5-count charge of illegal possession of arms and ammunition. The prosecution, led by Akinlolu Kehinde, told the court that the weapons and cartridges were found at Malami's residence in Birni Kebbi. Both defendants pleaded not guilty to the amended charge. Defense counsel Shuaibu Arua did not oppose the change, but asked the court to allow the existing bail to continue, a request the prosecution did not challenge. Justice Joyce Abdulmalik ruled that the earlier bail conditions remain in place and adjourned the case to May 26 and June 15 for trials. The Forum of Chairmen and Directors General, DGS, in Oyo State has firmly condemned the report of a purported move to impeach the state governor, His Excellency Engineer Seyi Makinde, describing the development as unfounded and a distraction from governance. In a statement jointly signed by its chairman, Alhaji Kamaru Aderibigbe, and Secretary Prince Adebowale Falana, made available to newsmen on Wednesday, the forum expressed concern over the circulation of what it termed baseless rumors, insisting that no such plot holds merit. The forum declared its unwavering support for the governor, noting that his administration has continued to deliver stability, infrastructural development, and people-oriented policies across the state. It stressed that it would not stand by while individuals or groups attempt to derail the progress recorded under the current leadership. The forum further called for calm among residents and political stakeholders, urging them to disregard what it described as unfounded claims. It emphasized the need for unity and collective focus in sustaining the ongoing developmental strides across the states. The federal government's decision to reduce import duties on key goods such as pharmaceuticals, rice, and vehicles is being seen as a strategic move to address the rising cost of living in Nigeria. By lowering tariffs on these imported items, the policy is expected to make essential goods more affordable and ease inflationary pressures on consumers. Our correspondent, Temitope Ogunleye, takes a closer look at the import duty court. Her report is presented by Adebayo Abdurrafi. The reduction in import duties on essential commodities is one of the federal government's latest interventions aimed at cushioning the effects of economic hardship on Nigerians. While the policy is expected to bring short-term relief through lower prices and improved access to food, medicines, and vehicles, concerns remain about its long-term implications for the nation's economy. A tax practitioner, Mr. Eric Joshua, explained that the policy could reduce the cost of goods such as food, vehicles, and pharmaceuticals. However, he noted that the impact may not be immediate, as many of the goods currently in the market were imported at higher duty rates. Mr. Joshua added that sustained implementation of the policy could gradually lead to price reductions, improved purchasing power,
for consumers and lower production costs for businesses that rely on imported inputs. There will be a negative impact to the automobile because it will enable people, those in that sectors, business sector of importation of vehicle, to import some luxury vehicle, which we may enhance people to stop buying the new one we are producing locally here and focus attention there. But government, that is the way the policy is. It's not that the policy is just on some essential commodities, not on all these things. So it's not someone buying latest vehicle and you expect government to reduce the import duty. It still be the same. But for local manufacturers of vehicles, it has no difference. Also speaking, a community pharmacist, Mr. Oyekunle Amuson, described the reduction in import duties on pharmaceutical products as a welcome development. He said if properly implemented, the policy will enhance access to essential medications, especially for patients facing financial constraints. The presidency should follow up and set up very firm institutional controls so that it will not be withdrawing or removal of import duties on some items, and at the end of the day, other government agencies will also set up other charges on all these imported items. A car dealer, Mr. Oluwatobiloba Adetoye, noted that the policy could have mixed effects on automobile dealers. According to him, importers bringing in vehicles under the new tariff regime stand to benefit from lower costs, while dealers with existing stock imported at higher duties may not experience immediate gains. Some people is going to benefit it, while some is not going to benefit it. The part of who is going to benefit it are the people that they are just trying to import cars in or any other goods like rice and all. But we that we've imported our cars in before the lower tax is going to affect us. Analysts say that while the import duty reduction is expected to ease prices and improve access to essential goods, its full impact will take time and may vary across sectors, particularly for local industries competing with imported products. The federal government is intensifying initiatives to reform Nigeria's correctional system, focusing on transforming custodial centers into vibrant agribusiness hubs via strategic public-private partnerships. According to Mr. Olubunmi Tunji-Ojo, Minister of Interior, the reform seeks to revolutionize correctional facilities by establishing them as dynamic centers of transformation and human development, rather than just holding institutions. This report by Adiola Oladele examines the feasibility of reintroducing farm-based programs in custodial centers. As the federal government embarks on transforming custodial centers into agribusiness hubs through collaborative public-private partnerships, discussions around rehabilitating inmates through farm-based activities have once again come to the forefront. The proposed reformed agenda, as outlined by the Minister of Interior, Mr. Olubunmi Tunji-Ojo, aims to utilize agriculture as a catalyst for skill development, economic empowerment, and recidivism reduction within the Nigerian Correctional Service. Reacting to these developments, the retired controller of Nigeria Correctional Service, Alhaji Iskil Yusuf, emphasized that reintegrating custodial inmates into organized agricultural activities extends beyond food production, serving as a pragmatic approach to personal development that fosters discipline and provides inmates with pertinent vocational skills. He emphasized the significance of partnership between public and private sectors, noting that they could facilitate job opportunities after release, thereby aiding former inmates' effective reintegration into society. Some of the challenges they are likely to face, getting right people to be there, particularly now that the correctional centers is dominated by awaiting trials. The awaiting trials cannot be subjected to serious work, particularly taking them outside
the correctional centers, because they are presumed to be innocent until court says otherwise. So that's why they cannot be subjected to any serious treatment. But except that there can't be any serious farm centers within the perimeter walls of the correctional centers. That is just the basic truth. But having it outside with proper selection of inmates to be there, I'm sure it will be a very good venture and improve the image of the service. However, the former head of Correctional Center cautioned that the initiative's success would depend on addressing critical challenges, including security concerns, inadequate infrastructure, and limited personnel in correctional facilities, noting that skill acquisition alone is insufficient to guarantee reformation. All we need is just to do it strategically in a way that will not jeopardize the security of the society. Because if you put adding criminals on the farm center that is open, of course, the tendency of him escaping is very, very high. It is good for these inmates to acquire skills, but acquiring skills does not mean they have been reformed. Because where they acquire skills, they come out, even the skills they acquire, they may not even get to put it into use. Not to talk of settling down. So they need to be properly, machinery should be put in place within the correctional centers to ensure proper and adequate reformation of offenders there. And the impression of the society is that most inmates that go into the correctional centers, they come out more hardened. And what makes them to be more hardened? It is because of the congestion that is there. The best way to decongest our correctional centers is to encourage state governments to have their own correctional facilities. Alhaji Yusuf posited that effective implementation of the initiative could contribute to decongesting correctional centers and repositioning Nigeria's correctional system to foster rehabilitation, productivity, and national growth. Adeola Oladele, BCOS News. You can reach us on GoTV, channel 134 and channel 113 on Star Times. Now, before I go, contribute your quota to move Nigeria forward. That ends the midday news. Good afternoon. Thank you.
ẹ káàsán a kú àtàárọ̀ ìròyìn ọjọ́ kọrin la mú wá fún yín Ayọ̀rìndé Ọlágòkè lórúkọ mi. Ìjọba àpapọ̀ lẹ̀ yìí láti pàṣẹ iléeṣẹ́ tó wà fọ́rọ̀ àwọn ọlọ́pàá ti gbé àkójọpọ̀ àwọn ìlànà ìwé kan dìde nípa iléeṣẹ́ ọlọ́pàá kalẹ̀ fún ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà Ọ̀gbẹ́ni Ọlátúnjí Dìsù fún ìsàmúlò rẹ̀ pátápátá. Mínísítà fọ́rọ̀ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nílẹ̀ yìí Ọ̀gbẹ́ni Ibrahim Gaidam ṣàlàyé pé ètò yìí ní abala kejìdínlógóje àbọ̀ òfin iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tọdún 2020 ó sì rọ ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá náà láti rí dájú pé wọ́n ṣàmúlò àwọn ìlànà náà bí ó ti tọ́ àti bí ó ti yẹ ní ìbámu pẹ̀lú bí wọ́n ti ṣe ń ṣe láwọn àwùjọ àgbáyé. Bákan náà ló ṣàtẹnumọ́ rẹ̀ pé àgbékalẹ̀ ìlànà náà ló wáyé láti ṣètò àwọn àmúyẹ tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá pè fún lásìkò tá a wà yìí ó sì nílò láti ní àwọn àgbékalẹ̀ ìjọba àwarawa àti bí wọ́n ti ṣe ń ṣe láwọn àwùjọ àgbáyé. Ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ti yọ ẹ̀sùn ìgbésùmọ̀mí èyí tí wọ́n fi kan agbẹjọ́rò àgbà nílẹ̀ yìí tẹ́lẹ̀ rí Malami Abaka àti ọmọ rẹ̀ Abdulaziz Malami ó sì fi ẹ̀sùn 5 rọ́pò rẹ̀ tí í ṣe níní àwọn nǹkan ìjagun ní ìkáwọ́ láì bófin mu nígbà tí ìgbẹ́jọ́ náà ń lọ ìhun tí onídàájọ́ Akínlolú Kẹ́hìndé léwájú rẹ̀ jẹ́ kó di mímọ̀ pé àwọn nǹkan ìjagun àti ọta ìbọn tí wọ́n bá nínú ilé Malami nílùú Birnin-Kebbi ọlọ́pọ̀ díẹ̀. Àwọn olùjẹ́jọ́ tọ́rọ̀ náà kàn bẹ̀bẹ̀ pé wọn ò jẹ̀bi ẹ̀sùn ọ̀hún. Agbẹjọ́rò olùpẹ̀jọ́ Shuaibu Arua kò tako àyípadà yìí àmọ́ ó rọ ilé ẹjọ́ láti jẹ́ kí ètò gbígbà onídùúró náà tẹ̀síwájú. Ìbéèrè tí olùjẹ́jọ́ náà sì ò sì takò rárá. Adájọ́ Joyce Abdulmalik ti kọ́kọ́ gbé ìdájọ́ kalẹ̀ lórí gbígba onídùúró ọ̀hún tí ó sì sún ìgbẹ́jọ́ sí ọjọ́ 28 oṣù yìí àti ọjọ́ 15 oṣù kẹfà ọdún tí ń bọ̀. Ikọ̀ àwọn alága àti olùdarí iléeṣẹ́ lájọlájọ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti korojú sí àwọn ìròyìn kan tó ń lọ níta báyìí pé wọ́n gbèrò láti yọ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Onímọ̀ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé nípò rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí gómìnà. Nínú àtẹ̀jáde tí alága ikọ̀ ọ̀hún Alhaji Kamaru Adéríbigbé àti akọ̀wé rẹ̀ Ọmọọba Adébọ̀wálé Fálànà fi síta wọ́n ṣàpèjúwe ìròyìn náà gẹ́gẹ́ bí èyí tó kù díẹ̀ káàtó tó sì lè yí èèyàn lọ́kàn kúrò nínú ìṣiṣẹ́jọba. Ikọ̀ náà gbarata lórí ìròyìn tó ń jà ràn-ìràn náà kiri lórí èyí tí àhesọ ọ̀rọ̀ náà tó sì jẹ́ asán lásán. Ikọ̀ àwọn alága àti ọ̀gá àgbà iléeṣẹ́ lájọlájọ ìjọba náà wá jẹ́jẹ́ àtìlẹ́yìn aláìlẹ́gbẹ́ wọn fún gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Onímọ̀ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé. Ó wòye pé ìṣàkóso rẹ̀ ń fẹsẹ̀ ìjọba múlẹ̀, ìpèsè àwọn nǹkan amáyédẹrùn àti àgbékalẹ̀ àwọn ìlànà tó mú ìdẹ̀rùn bá àwọn aráàlú ní tìbútòrò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ìpinnu ìjọba àpapọ̀ lẹ̀ yìí láti mú ẹ̀dínwó bá owó orí àwọn ọjà kan èyí tí wọ́n ń kó wọlé láti ilẹ̀ òkèrè wá sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bíi àwọn òògùn lílò, ìrẹsì àti ọkọ̀ ni wọ́n ti rí gẹ́gẹ́ bí àrò ọ̀nà láti wọ ojútùú síbi owó àwọn nǹkan tí à ń rà lókè òkun lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣòrí. Mímú àdínkù bá owó orí ọjà ọ̀hún, ìlànà yìí ní ìrètí wà pé yóò mú kí àwọn ọjà wà lárọ̀ọ́wọ́tó wa lórílẹ̀-èdè yìí pẹ̀lú owó pọ́kú èyí tí ò ga ju ara lọ. Akọ̀wé iléeṣẹ́ wa Tèmítọ́pẹ́ Ògúnlẹ̀yẹ ṣàgbéyẹ̀wò ẹ̀dínwó owó orí ọjà yìí. Ìròyìn tó ń bọ̀ rèé lẹ́nu Olúfẹ́mi Ọ̀dẹ́kúnlé. Ọ̀kan lára ìgbésẹ̀ ìjọba àpapọ̀ lẹ́nu lọ́lọ́ yìí ni láti mú àdínkù dé bá owó orí ọjà tí wọ́n ń kó wọlé láti òkè òkun lọ́nà àti mú ìdẹ̀rùn bá àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lórí ètò ọrọ̀ ajé tó mú ìnira dání. Ìlànà náà ní ìrètí wà pé yóò mú ìdẹ̀rùn wá fún ìgbà díẹ̀ tí owó àwọn ọjà bí nǹkan tí ẹnu ń jẹ, oògùn òyìnbó àti ọkọ̀ yóò sì wálẹ̀. Ṣùgbọ́n ohun tí ó ń kọ àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí lóminú ni pé nígbà wo ni ìtura ọlọ́jọ́ pípẹ́ yóò tó wáyé lórí ètò ọrọ̀ ajé ilẹ̀ Nàìjíríà. Akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ nípa ọ̀rọ̀ owó orí Ọ̀gbẹ́ni Eric Joshua sọ pé ìlànà náà yóò mú àdínkù dé bá owó ọjà oúnjẹ, ọkọ̀ àti àwọn oògùn òyìnbó. Àmọ́ ó wòye pé àwọn ènìyàn lè má tíì rí àǹfààní ìlànà yìí ní kíákíá nítorí pé ọ̀pọ̀ àwọn ọjà tó wà níta ló jẹ́ pé owó orí ọjà tí wọ́n fi kó wọn wọlé pọ̀ lápọ̀jù. Ọ̀gbẹ́ni Joshua fi kún àlàyé rẹ̀ pé tí ìlànà náà bá fi ẹsẹ̀ múlẹ̀ tán, àdínkù yóò dé bá owó tí wọ́n ń ta àwọn nǹkan tẹnu ń jẹ, oògùn òyìnbó àti àwọn ọkọ̀ tó wà nínú ìlànà náà, tí àwọn oníbàárà yóò sì láǹfààní sí àti máa ra ọjà lówó tí kò gúnpá. Bẹ́ẹ̀ sì ni owó tí àwọn tó ń pèsè nǹkan ń ná sórí àwọn ohun èlò ilẹ̀ òkèrè náà yóò dínkù. Mímú owó nǹkan tá à ń gbé wọlé mú wálẹ̀
ó ní nǹkan dáadáa tó máa ṣe fún wa lórílẹ̀‐èdè yìí á jẹ́ kí àwọn tó ń gbin nǹkan àwọn tó ń lo nǹkan tó ń gbé wọlé láti fi ṣe nǹkan tá à ń jẹ ni àbí nǹkan tá à ń lò ni wọ́n á lè fi ní owó lọ́wọ́ láti rà sí tó ń bá rà sí wọ́n á lè sọ pé kò káwọn náà gbé iye táwọn tà káwọn gbé wálẹ̀ díẹ̀ tó ń bá gbé wálẹ̀ díẹ̀ irú àwọn tá a fẹ́ rà lọ́wọ́ wọn á lè fowó ẹyọ kan ra méjì ra mẹ́ta. àpò oògùn òyìnbó kan tí òun náà sọ̀rọ̀ ọ̀gbẹ́ni Oyèkúnlé Àmúṣàn ṣàpèjúwe àdínkù owó orí ọjà tó ń wọlé láti ilẹ̀ òkèèrè lórí àwọn oògùn òyìnbó gẹ́gẹ́ bí èyí tó dára púpọ̀. Ó ní tí ìlànà yìí bá jẹ́ mímúlò bó ti tọ́ àti bó ti yẹ, àwọn aláìsàn yóò ní àǹfààní sí àti ra oògùn òyìnbó tí wọ́n nílò pẹ̀lú ìrọ̀rùn. Gbogbo alámọ̀ bí ọ̀rọ̀ ajé ṣe rí ní ìsìn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni àwọn dókítà wọn á kọ oògùn fún tí wọ́n á débi tí wọ́n ó ti rà ní pharmacies tí wọn ò ní lè rà, ṣùgbọ́n ìyẹn tíjọba ṣe yìí ó ṣò wípé ọ̀rẹ́ aráàlú náà ni ìjọba wa, so á jẹ́ kí àwọn èèyàn kan lè ra oògùn wọn, á dẹ̀ jẹ́ kí àwọn tó ń ṣiṣẹ́ yìí àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ apòògùn òyìnbó tó ń kó àwọn oògùn yìí wọlé, ọrọ̀ ajé tiwọn náà á tún bẹ́ síwẹ́sì. Ẹnìkan tí ó ń ta ọkọ̀ ọ̀gbẹ́ni Olúwatóbilọ́ba Adétóyè nínú àlàyé tiẹ̀ sọ pé bá méjì ni ọ̀rọ̀ náà rí fún àwọn tó ń ta ọkọ̀. Gẹ́gẹ́ bí ó ṣe wí, ẹni tó ń gbé ọkọ̀ wọlé lábẹ́ ìlànà tuntun yìí lè jẹ́ àǹfààní àdínkù owó nígbà tí ẹni tó ti gbé ọkọ̀ wọlé pẹ̀lú owó gọbọi lè má tètè rí èrè ní tiẹ̀. Àwọn onímọ̀ nípa àtúpalẹ̀ owó orí ọjà sọ pé ìlànà àdínkù owó orí ọjà tó ń wọlé láti ilẹ̀ òkèèrè yìí yóò jẹ́ kí àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí ní àǹfààní sí àwọn nǹkan tó ṣe pàtàkì fún ìgbé ayé ẹ̀dá, bẹ́ẹ̀ sì ni ó lè gba àkókò díẹ̀ kí àǹfààní rẹ̀ tó máa farahàn, pàápàá jùlọ àwọn iléeṣẹ́ lábẹ́lé tó ń fẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ pẹ̀lú àwọn èròjà ilẹ̀ òkèèrè. Olúfẹ́mi Ọdẹ́kúnlé ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. Ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ti fi kún àyàn rẹ̀ láti ṣe àtúntò ẹ̀ka ọgbà àtúnirọ̀ ìwà ẹ̀dá lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà pẹ̀lú àfojúsùn láti sọ àwọn ọgbà àtúnirọ̀ náà di ibùdó ètò ọ̀gbìn olókoòwò pẹ̀lú àjọṣepọ̀ ẹ̀ka aládàáni. Akọ̀ròyìn iléeṣẹ́ wa Adéọlá Ọládélé ṣàgbéyẹ̀wò ìgbésẹ̀ àgbéǹde ètò ọ̀gbìn láwọn ọgbà àtúnirọ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí àti àwọn èrètí tí ó ní fún àwọn orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ìròyìn tó kù rèé lẹ́nu Bùnmi Ẹlẹ́gbẹ̀dé. Bí ìjọba àpapọ̀ ṣe gúnlé àtúnṣe àwọn ọgbà àtúnrọ̀ àti mímú àyípadà bá di ibùdó ètò ọ̀gbìn olókoòwò pẹ̀lú àjọṣepọ̀ ẹ̀ka aládàáni, onírúurú ìjíròrò ló ti ń wáyé lórí ìmúpadàbọ̀sípò àwọn èèyàn tó wà láhàámọ́ láti pàṣẹ iṣẹ́ ọ̀gbìn. Ojú inú yìí, gẹ́gẹ́ bí mínísítà fọ́rọ̀ abẹ́lé ọ̀gbẹ́ni Olúbùnmi Túnjí Òjó ti wí, ní àfojúsùn rẹ̀ dá lórí ìṣàmúlò ètò ọ̀gbìn gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà láti mú ìdàgbàsókè bá iṣẹ́ ọwọ́, ọrọ̀ ajé, ìrónilágbára àti mímú àdínkù bá bí àwọn èèyàn tó ti gba ìdájọ́ tí wọ́n ti tú sílẹ̀ tún ṣe ń padà sí ọgbà àtúnrọ̀ ìwà ẹ̀dá. Nígbà tó ń fi èrò hàn sí ọ̀rọ̀ yìí, ọ̀gá àgbà tẹ́lẹ̀ lọ́gbà àtúnrọ̀ ìwà ẹ̀dá lórílẹ̀‐èdè yìí Alhaji Iskil Yusuf ṣàtẹnumọ́ rẹ̀ pé ìmúpadàbọ̀sípò àwọn èèyàn tó wà láhàámọ́ náà pẹ̀lú ìṣàmúlò iṣẹ́ àgbẹ̀ tayọ ìpèsè oúnjẹ, àmọ́ láti jẹ́ kí àwọn èèyàn tó wà láhàámọ́ náà lè mú ìdàgbàsókè bá ara wọn kí wọ́n sì lè jẹ́ ọmọlúàbí pẹ̀lú níní onírúurú iṣẹ́ ọwọ́. Bákan náà ló ṣàtẹnumọ́ pàtàkì àjọṣepọ̀ láàárín ẹ̀ka aládàáni àti ìjọba pẹ̀lú ìwòye pé èyí yóò ṣàtọ́nà ìpèsè iṣẹ́ lẹ́yìn tí àwọn èèyàn yìí bá gba òmìnira, yóò sì tún lè jẹ́ kí wọ́n lè tètè gbà wọ́n padà sáwùjọ. Ètò tí wọ́n fẹ́ ṣe yìí ó dáa, ṣùgbọ́n wọ́n láti ronú sí dáadáa láti lè ṣiṣẹ́ dáadáa ní orí ẹ̀. Ṣùgbọ́n bó nǹkan ṣe rí ní ọgbà ẹ̀wọ̀n wa nísìn jẹ́ pé àwọn tí ó ń dúró tí wọn ò tí ì dájọ́ wọn ni wọ́n pọ̀ jù ń bẹ̀. Inú àwọn 10, àwọn 7 ni wọ́n jẹ́ àwọn tí wọn ò tí ì dájọ́ wọn. Àwọn tí wọn ò dẹ̀ tí ì dájọ́ wọn nísìn a lè sọ pé ẹlẹ́wọ̀n ni wọ́n, a lè sọ pé wọ́n jẹ̀bi ọ̀ǹtì tí àwọn ilé ẹjọ́ wa bá sọ pé wọ́n jẹ̀bi o. Tó má dà sọ pé wọn ò jẹ̀bi, tá a bá ti wá ìyẹn ló jẹ́ ń ṣẹlẹ̀ nísìn tẹ́gbẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà ń bẹ̀ tó jẹ́ wípé wọ́n ti lo àìmọye ọdún lórí pé wọ́n ń retí ìdájọ́ tó dẹ̀ jẹ́ pé nǹkan tí ò dá ni, human right abuse ni, human right violation ni tí ò dá, but Ọlọ́run kó bá a tún orí gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn gan ó tún mú kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ kan tún burú sí
ní tá a mọ̀ ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ míì wà tó yẹ pé one ó lè jẹ́ pé mistake àṣìṣe díẹ̀ ló mú ṣe nǹkan tó ṣe tó fi débẹ̀ irú yẹn ìbáwí péréte ló yẹ kán fún tí ó fi lò bẹ́ẹ̀ tí ó fi padà wá ṣùgbọ́n tó bá tó wá di pé pẹ̀lú wọn bá nǹkan tó ṣe yìí ó wá lo àìmọye ọdún nínú ọgbà ẹ̀wọ̀n yóò ti wàá dín torí àwọn tó tún máa bá pàdé ńbẹ̀ àwọn tó jẹ́ pé àwọn ènìyàn burúkú tí wọ́n kọ́ níwà burúkú ni àwọn kan dẹ̀ tó wà tó jẹ́ pé wọn ò tiẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n mú wọn fún wọ́n kàn mú wọn wrongly ni tí wọ́n wà ńbẹ̀ tí wọn ò ṣèdájọ́ wọn irú àwọn yẹn bẹ́ẹ̀ á wá ronú sí pé ẹ̀ṣẹ̀ tí mi ò ṣẹ̀ tí mo wá ń jẹ̀yà báyìí fún ok tí n bá kú jáde kí n kú wá máa ṣẹ̀ṣẹ̀ yẹn lọ ńgbà yẹn kọ́ kú mọ̀ wípé kí n kú mọ̀ wípé yes ìyà tí mo jẹ o ìtàn fẹ́ kọ́ mi ni pé kí n di ọ̀daràn. àmọ́ ṣá o ọ̀gá àgbà tẹ́lẹ̀ lọ́gbà àtúnrọ̀ náà ṣàlàyé pé àṣeyọrí ojú inú yìí yóò dá lórí wíwá ojútùú sáwọn ìṣòro tó ṣe kókó tó fi mọ́ ìpèníjà ètò ààbò ìpèsè àwọn ohun amáyédẹrùn àti àìsí òṣìṣẹ́ tó tó lọ́gbà àtúnrọ̀ àti pé níní iṣẹ́ ọwọ́ nìkan kò tó láti ṣètò ìmúpadàbọ̀sípò fún àwọn èèyàn tó wà ní àhámọ́. n tó máa jẹ́ kí decongestion kí ọgbà ẹ̀wọ̀n wa kó dín kí èrò bẹ̀ dínkù ó ní pé kí àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ kí wọ́n dá ọgbà ẹ̀wọ̀n tiwọn náà sílẹ̀ ńbẹ̀ torí yẹn ló jẹ́ kí ọgbà ẹ̀wọ̀n ti ìjọba àpapọ̀ kí kó wálẹ̀ kí àwọn èrò tó wà ńbẹ̀ kó